junto con Matty. Yo, Matty, you there, bro? I'm here, man. Can you hear me? Yes, sir. I'm so excited. Who's excited, guys? Type it in the chat right now. 777, like you just hit the jackpot. Let's actually bring it back, guys. Let's bring it back. Type sexy AF if you guys are excited in the chat real quick. Sexy AF if you guys are excited for some Cashking. Let's go. Bueno, chicos, pongan ahí en el chat sexy AF, sexy AF, si ustedes están listos para lo que estamos lanzando el día de hoy con el lanzamiento oficial de Cashking. Casi 3,000 personas conectadas. Yes, sir. Look. Let's go, let's go, let's go. I'm super excited, guys. This is going to mark a day in history for Mind Academy, guys. This is going to be one of the biggest days that will go down in the history of this company, guys. Así que, chicos, bueno, estamos sumamente contentos, emocionados, porque hoy va a ser recordado como uno de los días más extraordinarios en toda la industria, porque vamos a lanzar este escáner que los va a forrar a todos ustedes. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, I was just translating. Got you. Yeah, do you wanna get this thing launched, started, or do you wanna put the video? Yes, sir. Let's get it. So, chicos, vamos a empezar oficialmente. Todos los que están listos para este arranque, vamos a poner un video para que ustedes se emocionen. Cuando termine el video, quiero que todo el mundo esté ahí en el chat poniendo la energía. So, guys, we want to see a video. After the video, I want you to blast that chat, guys, with sevens, with sexy AS, so everybody knows what we're doing. Everybody knows what is about to happen. Like, we're really excited. First of all, let us know where you're from. Now, where you hopping in, where you listening to us, guys. Chicos, pongan ahí en el chat desde dónde nos están escuchando. A ver. Also, let's break the internet actually real quick. We got 3,000 people on the call right now. Everybody pull up their Instagram right now, and I want every single one of you guys to actually take a story that you are live on this call right now, and we're about to make history. If you guys want to, if you're not using your phone to watch this Zoom call, go ahead and go live on Instagram. Go live on Instagram to announce that we are launching Cashking today, guys, with Mind Academy. Let's absolutely break the internet. Let's go absolutely nuts. Everybody, tag me and Jonah, tag Mind Academy, tag everything, guys, and let's absolutely break the internet and let's announce to the world what we have today. Así que, chicos, lo que está diciendo Mati es, antes de arrancar, quiero que hagan algo, rompamos el internet, agarre su celular, agarre Instagram ahorita mismo, por favor, y haga una historia brutal de lo que estamos haciendo, haga una historia, etiquete a Mati, me etiqueta a mí, etiquete a Mind Academy, que todo el mundo sepa lo que estamos construyendo juntos, lo que estamos haciendo para hacer historia todos. Let's go. So, guys, let's check this out and just wait. So just wait. Give me a second because I want everybody to hear this properly. Okay. Ready. So, type 777 in the chat if you're ready, guys. I want to see. 77 en el chat si están listos. Okay, let's go. Let's go. Wow, I'm excited, bro. That video looks like a Apple video, right? Man, that looks directly from Apple, guys. I don't think I've ever been this excited. And, I've been testing this out, guys, now for, a little over 8 months. And it has just been insane, the accuracy that we've been able to do with these developers, guys. We have some of the top developers in the entire world. We have people that have worked with companies like Facebook, Instagram,
people in Silicon Valley, guys. We have some of the best developers that have now recreated and took my brain, guys, and put it on a strategy. So I'm so excited for all of you to be able to have access to this now. And this is going to be completely revolutionary for the world. Así que chicos, bueno, lo que está diciendo Mati es que, bueno, oficialmente vamos a lanzar el escáner. Mati nos está contando, chicos, que ha venido trabajando durante muchas semanas, meses incluso, con los mejores programadores, gente que ha trabajado en el Silicon Valley, gente que ha trabajado para Facebook, gente que ha trabajado para Instagram. Hemos venido trabajando, desarrollando esta plataforma. Ya vienen varios meses desde que Mati ha venido utilizando la herramienta y la ha estado utilizando y la ha estado probando. Y la verdad, la asertividad del escáner por sí solo es sorprendente. No habíamos visto un escáner que tuviera un nivel de asertividad tan brutal como lo tiene este, y pues hoy nos alegramos y nos contentamos de que oficialmente lo estamos lanzando para todos ustedes acá. So, bro, I don't know if you want to tell everybody a little bit of the story behind Cashking, behind Cashking and everything, the idea, what you've been working with it, and a little bit more of insight so everybody knows what we're doing. Right? Yeah, for sure. I mean, guys, for those of you that maybe even don't even know what Cashking is, or maybe you just got started and you were like told to get on this call because some big product was just about to get launched, I'll kind of just share my story just so we're not strangers, because I was actually like a lot of you guys, if you are completely brand new, 5.5 years ago, I was seeing this information for the very first time. I was seeing, trading, Forex, crypto, stocks. I was kind of seeing this world, guys, for the very first time 5.5 years ago as well. So if you are brand new, real quick, I want to see and gauge how many people are brand new on this call. Go ahead, type 111 in the chat. Quiero que pongan todos en el chat un 1, todos los que son prácticamente nuevos. Tal vez no todos ustedes conocen un poquito de la historia, todo lo que hemos estado construyendo, y les vamos a hablar un poquito por qué este escáner también va a ser muy bueno para todos los nuevos. Wow, a lot of new There's people. A lot of new people. So, guys, I was just like you guys, sitting down, hearing this for the very first time. And I'm sure a lot of you guys have felt overwhelmed. You felt like Forex, trading, money in general, guys, is intimidating. Looking at the market, trying to understand how to even place trades is just intimidating. Entonces, chicos, prácticamente ustedes pueden ver que al inicio, cuando uno está empezando en el mundo del trading, prácticamente a veces cuando uno está viendo todas las gráficas, los indicadores, los estilos, los sistemas, se vuelve un poco hasta intimidante cuando usted ve tanta información y usted no entiende muchísimo de lo que estamos haciendo. Pero para resolver eso es que nace este escáner. And for me, guys, I was in front of this information for over 10 months. And I never could really understand anything. Like, it took me so long to even find, a certain style of trading that just would work for me. And it kind of happened by accident, guys, that I came across binary options and I came across options trading. Someone, basically that I was familiar with in my network posted on their Facebook story that they were trading binary options and that they were having success, and they grew their account pretty heavily in a 21-day period. And I actually reached out to them, and that's how I got introduced into binary options trading. Y entonces Mati está contando que él tenía como 10 meses de estar aprendiendo acerca de trading, pero no encontraba como la forma práctica, la forma sencilla, la forma que se adaptara a su estilo, y ya estaba bastante frustrado e intimidado prácticamente de tanta información y no sabía cómo ponerla por obra. Hasta un día que vio que alguien en Instagram estaba compartiendo unas historias de que estaban haciendo opciones binarias y de cómo estaban haciendo crecer sus cuentas de una forma muy consistente. Entonces él los contactó y empezó a aprender acerca de opciones binarias. And, when I hopped on my very first kind of just session to watch binary options trading, the reason why it made sense to me was because it's kind of like playing Simon Says. All you really have to do is either listen to the person that's trying to teach you, and they'll tell you whether to go in for a buy or a sell, and all you have to do is click a button. When I saw that, guys, I was like, okay, so you're telling me all I really have to do is listen
and I have to press a button and I can make money. I don't have to actually know what's going on in the market. Y entonces, prácticamente, ustedes tienen que entender que esto se volvió una forma muy práctica y sencilla, porque nosotros lo que aprendimos fue nos enseñaron a que nos podemos conectar a una sesión en vivo y un educador prácticamente nos dice cuándo comprar y cuándo vender, y lo único que nosotros tenemos que hacer es estripar un botón para hacer dinero comprando o vendiendo. Y eso fue una forma extraordinaria. And, once I actually fell in love with binary options trading, guys, I started kind of just playing around, with different indicators and playing around with TradingView and trying to really understand how the market moves. And I just really kind of dove in, guys, on my own to really try to understand how the market really moved. Y entonces, chicos, prácticamente cuando nosotros descubrimos este tema de opciones binarias, empezamos a entender prácticamente cómo era que se movía el mercado, cómo era que funcionaba el mercado. And I basically, guys, took what was successful with binary options, the guy that I was learning from. I took what he was teaching and I put my own flavor on it, guys. And I started trading how I wanted to trade. And I started teaching people how to trade like that. Y entonces lo que hice fue que tomé la información que había aprendido, el estilo que ellos me habían enseñado acerca de opciones binarias, y le puse mi propio estilo, mi propio flow, la forma como a mí me gustaba analizar el mercado, y lo uní para hacerlo una estrategia que fuera fácil para toda la gente nueva e incluso los que ya tenían tiempo. And what happened, guys, is, trying to teach people what I knew was very difficult. People still struggled to learn my strategy. They could follow me and they could make money trading alongside with me, but after my sessions, it didn't matter how much I taught them. It didn't matter how I decided to teach them to read the market. The strategy back then, it just wasn't easy enough for people to be able to duplicate. Y entonces me di cuenta que por más de que yo le enseñara a la gente cómo operar, por más de que yo le enseñara todo lo que yo sabía a la gente, me encontraba con que aún así la gente se le hacía muy difícil entender. Y no sé si ustedes identifican que por más de que les enseñan, que por más de que ustedes les explican la estrategia, a la hora de usted aplicarla, no es tan fácil. And I came up, guys, with Cash Trap. It was my first initial strategy because I took a step back and I said, I want something that can help people trade without having to know really anything, where really all they have to see is basically 5 colors and then they can execute a trade. Y entonces lo que me di cuenta fue que podíamos hacer algo bastante práctico y bastante sencillo, donde honestamente hicimos una estrategia donde la gente puede seguir prácticamente 5 colores. Escoger 5 colores y aprender a operar por su propia cuenta. And what happened is that gained traction. People started to have success. They started using my strategy. In our previous company, we developed a strategy, guys, over a 3-year period. But those developers, they were also working with hundreds of other strategies. So mine, it took a long time to get to a good point. With the strategy that we have now, guys, we completely started over. Like we started from ground zero, but we started with developers that their only sole job is to create Cashking. Y entonces en el pasado, la primera versión de esta estrategia se llamó Cash Trap, pero el problema era que los desarrolladores y las personas que estaban trabajando detrás de este escáner estaban al mismo tiempo trabajando con muchas otras herramientas. Entonces, ahora que venimos a Mind Academy, trabajamos con una sola persona que está 100% enfocada en el desarrollo del escáner. No quiere decir que sea perfecto desde el día 1, pero quiere decir que vamos a tener una persona enfocada 100% en desarrollar el escáner. Y hemos desarrollado una versión mejorada, una versión más sencilla, una versión que les puede ayudar un montón para que ustedes puedan tener éxito. So I sat down with our developer guys for countless hours, day and night, just sitting down with him, telling him how I trade, what I look for, why it's a good trade, why this specific trade is something that I really would take.
And we spent hour after hour after hour after hour, guys, working on this specific strategy. Y entonces Mati se sentó con este desarrollador durante muchísimo tiempo, donde le dedicaron semanas enteras, donde le dedicaron incluso horas enteras a este proyecto para que pudieran desarrollar la mejor estrategia posible. And now I'm excited to announce that it's here and it's ready for every single one of you guys. Y entonces queremos anunciar oficialmente que la espera se acabó. Ya tenemos el escáner y ya está disponible para todos nosotros. Okay, so before I open it up, guys, I need to see some 777s in the chat one more time, like you just hit the jackpot. Ahora, antes de continuar y enseñarles a ustedes, quiero ver ese chat con 777, los que están listos para ver ahora Cashking por primera vez y entender cómo funciona. Boom. Here it is, guys. Mind Cash King. It has the point system, guys. It has the alert panel over here. You guys can go over to mindcashking.com and log in right now. Así que chicos, ahí lo tienen oficialmente. El Cashking ya está disponible. Pueden ir a la página mindcashking.com. Está totalmente gratuito. I'm just telling everybody that like they got it for free, that if they're in Mind Academy, you could just go mindcashking.com. You can log in and you can start making use of the scanner already. Así que chicos, mindcashking.com, se loguean, ponen su usuario, ponen su password y ya pueden empezar. So one couple things I want to point out, guys, with the actual app itself, as long as you have it up, it will automatically in real time tell you how good of a trade it is in the market on the left-hand side. Así que pueden ver algo increíble, y no sé si te lo están viendo ahorita, está 100% actualizado. Pueden ver que el sistema de puntos le está diciendo en tiempo real. Esto se actualiza en tiempo real. No es como aquella que había que esperar un montón para que se actualizara y saliera una flecha. Ahorita mismo en tiempo real, ustedes están viendo cómo se actualizan los puntos para decirles a ustedes cuán bueno es el trade. Because there's two sides, guys. There's two sides to Cash King right now. I'm going to break it down. I'm going to show you guys everything. I have a whole PowerPoint that I'm going to show you guys. But what I want you to think about is there's two types of traders right now. There are the entry traders where you can enter at any time, at any position. And then now there's Nadex traders where we have to specifically go in at certain entry points. So the left side of the screen, guys, is where you can enter at any moment. So this is just a real in real time look at what the market is at and how good of a trade it would be if you decided to take, let's say this down arrow or this put. But where you want to trade, if you want to trade like me, it's over here on the right-hand side. USD JPY was called out for a call. It was only a score of 2. And I'm going to get into the score here in a little bit, guys. But it also gives you the currency strength. Oh, sorry, everybody's blasting my phone right now. That we got to tell everybody that they should not be using like www.com, just mindcasking.com. Así que chicos, tienen que hacer algo. No pongan www.mindcashking, solo pongan mindcashking.com. ¿Cuál es el usuario y el password? El de ustedes cuando entran a la academia a estudiar, cuando entran a las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se loguean. So right. Now, what I want to do is I'm going to show you an example that I just did about an hour ago. Because I'm going to go through, obviously, the process of how to read Cash King, but I want to show you how easy this guys is, how easy this is. It is 4 steps, guys. 4 steps to make money.
Así que chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enseñarles acá un PowerPoint para que ustedes literalmente puedan seguir paso a paso cómo es que funciona y entiendan los 4 pasos más importantes de cómo utilizar el escáner. Step 1, open Cashking. Paso número 1, abrir Cashking. See entry is step 2. Paso número 2, vea la entrada. You can see here that it says USD/JPY call with a score of 4 at 135.37. Entonces pueden ver ahí que dice, el símbolo dice dólar yen, type dice call, que significa compra, score, los puntos que dice cuán bueno es el trade, dice 4 y el precio de entrada. So pull up your broker, you hit the entry, you select 135.37. Así que paso número 3, abren su broker y seleccionan la entrada. Hit buy, place order. Número 4, seleccionan comprar y ponen su orden. And that's it. 4 steps. Eso es todo. 4 pasos. You can, with Nadex, if you guys are using Nadex, you can take profits early. As you guys can see here on the screenshot, down there in the bottom right-hand corner, you can hit close and you can pull, I could have pulled out a 52 and 50 cents profit, guys, or you can just let it rock and trust the trade. You guys can see here, there's 1 second left. The trade ended at 392 and we entered at 37. And the reason why that is important, guys, if I go back to this screen right here, we could have picked 37 and also 39 as entry points. And based off of percentages, we could have made a lot more with taking a 39 entry. We could have made a 400, 500% if we wanted to take that entry as well. Y vean qué sencillo. Mati está explicando para un broker en específico que se utiliza en Estados Unidos. Pero es muy sencillo, como le estaba enseñando. Chicos, vemos la alerta, nos fijamos en el precio en el broker y ejecutamos nuestra posición. Now, again, just make this super simple. You open up Cashking, you see your entry on the right-hand side where it says USD/JPY call for a score of 4 with the entry at 135.37. You open up your broker, you select that entry, you hit buy, and that's it. Sencillo, chicos, son 4 pasos. Quiero decirle algo a todos los latinos. Tengan paciencia, chicos. Todo lo vamos a explicar. No crean que vamos a venir a hablar de un escáner y no vamos a decir la información. Claro que la vamos a decir. Lo que estamos poniendo ahorita son bases sencillas. 4 pasos. Abrimos Cashking, vemos la entrada, abrimos el broker y metemos el trade. 4, muy sencillo. Hoy en mi clase de la noche yo voy a hacer una clase educativa donde voy a explicar Cashking paso a paso, desde cero. Todo el tiempo, cómo se analiza, cómo se revisa, cómo se puede hacer. En mi clase de la medianoche, hora de Colombia y Perú, vamos a tener una clase 100% educativa, pero ahorita pongan atención. So guys, that is the simple way of using Cashking. A brand new customer, guys, can come into the business, open up Cashking, and perform trades on day 1. Entonces, ¿qué es lo increíble de Cashking, chicos? Lo increíble de Cashking es que alguien, vean el poder de esta herramienta, que le vamos a enseñar a alguien al inicio, desde cero, que empieza con nosotros y prácticamente desde su día 1 ya va a poder estar ganando dinero con esta herramienta. And why is that important? It's important, guys, because what this will do for not only your own trading experience, but for the business, guys, now we have a product that we can get everybody on and seeing results immediately, which will not only help you, but it will also help your team and it will help your business grow exponentially.
Entonces, chicos, ¿qué es lo increíble? Que esta herramienta no solamente va a ayudar a los traders, sino que este escáner también va a ayudar a todos los que construyen el negocio, porque ahora van a tener una herramienta que verdaderamente sus socios van a poder ayudar y van a poder utilizar para cobrar dinero y para ayudar a todas las personas. Nadie va a tener excusa de que va a entrar ahora a la academia y no va a saber o no va a poder ganar dinero. Va a empezar con nosotros y desde cero, con la herramienta, van a empezar a ganar dinero. Now, if you guys want to take it a step further, since we are recording this, I'm going to break down exactly how to use Cashking step by step. Entonces, chicos, pongan atención porque vamos a enseñar ahora paso a paso cómo utilizar Cashking. Pongan atención, todas las demás preguntas del precio lo vamos a decir, quienes lo tienen gratis también lo van a decir, en qué paquetes estará incluido gratis, en qué paquete será de compra, lo vamos a decir y todo. Pero pongan atención porque aquí vamos a explicar cómo operar con Cashking. If you guys are ready to become a professional, I want you to write pro in the chat. This is only for the professionals. Si quieren volverse profesionales en opciones binarias, quiero que pongan la palabra pro en el chat. Let's go. So, step one, guys. Cashking rules are very simple. Obviously, we're looking at up and down arrows. The up arrow is standing for a buy. The down arrow is standing for a sell. If price is trending, guys, you want to look for up arrows. If it's in an uptrend, you want to do it at support levels or during continuation times. Rule 2, if you want to take a down arrow, it needs to be in a downtrend or price needs to come to a resistance level. Entonces, vean sencillo, chicos, tenemos las primeras reglas. Esas son las reglas para determinar cuál flecha vamos a tomar, si la flecha verde o la flecha roja. Si el precio está en una tendencia clara, la regla número 1 es que vamos a considerar las flechas verdes, las que van para arriba en niveles de soporte. ¿De acuerdo? Las flechas verdes en una tendencia las vamos a utilizar en niveles de soporte. Y la regla número 2 es que las flechas bajistas las vamos a utilizar en niveles de resistencia. Ahora, si el precio se está consolidando, vamos a determinar si seguimos la flecha alcista o la flecha bajista, dependiendo de los niveles de soporte y resistencia que encontremos en esa consolidación. Now, if price is consolidating, guys, which basically means the market is moving left to right. Again, if you're completely brand new, these are not terms, these are not things that you need to know immediately to be able to use Cashking, but if you are a person that is understanding the market, guys, and it's consolidating, you can consider up and down arrows at support and resistance. Entonces, chicos, recuerden que esto son las reglas que ustedes les va a ayudar a entender cómo funciona el escáner. Entonces, recuerden que para resumirlo de una forma muy práctica, las flechas las vamos a seguir según su nivel o su color basado en soportes y resistencias. So what I want to show you are some examples. You can see here on the left-hand side, this is an uptrend. You can see that the market is moving in an upward movement. Consolidation, like I was saying, is moving more left to right. Downtrend, guys, is when price is moving in a downward direction. Entonces, bueno, chicos, estos son temas básicos que también enseñamos en la academia, pero ustedes van a ver cómo funciona. Ustedes están viendo lo que es una tendencia alcista, una tendencia bajista y una consolidación. Entonces, en tendencias alcistas, solo flechas verdes en niveles de soporte. En una tendencia bajista, solo flechas rojas en niveles de resistencia. So, how to identify if it's an uptrend? You guys can see here that the first resistance is lower than the second resistance. The first support is lower than the second support. So where you would want to look for up arrows is at the support level. Entonces, como pueden ver ahí, pueden tener como un dibujo de una tendencia alcista. Entonces, solo las flechas verdes las vamos a tomar en los niveles de soporte. During a downtrend, it is the opposite. You can see that the first resistance
is higher than the second resistance. The first support is also higher than the second support. If you want to consider down arrows, you would want to take trades at resistance levels. Y entonces ahí pueden ver una tendencia bajista, pueden ver que hay dos resistencias en el dibujo. Entonces las flechas bajistas solamente las vamos a tomar en los niveles de resistencia. How to identify with different indicators. During an uptrend, if price is staying above the middle band and is hugging the top band, most likely it is in a uptrend. Ok, lo que está diciendo Mati es cómo nosotros podemos identificar la dirección de la tendencia utilizando los indicadores que ustedes pueden ver que tenemos dentro de la estrategia. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos una línea en el medio, que eso se le conoce como una media móvil. Si el precio va a estar arriba de la línea móvil, vamos a estar buscando tendencias alcistas. Si el precio está debajo de la línea móvil, vamos a estar buscando tendencias bajistas, lo cual significa que si estamos arriba de la línea de tendencia, preferiblemente buscamos flechas verdes. Si estamos debajo de la línea móvil, lo cual nos indica una tendencia bajista, vamos a buscar flechas rojas. If price is staying more inside, guys, of the red and green bands, and it's more moving left to right, that is consolidation. If price is staying lower than the middle band, I'm sorry, from the middle lines, and is hugging the green, guys, that is considered a downtrend. Entonces pueden ver ahí cómo hay varios ejemplos cuando hay una tendencia clara y cuando hay tiempos de consolidación. Entonces hay que determinar y siempre tener claro las reglas. Consolidación, flechas rojas solamente cuando estamos en resistencia, flechas verdes cuando estamos en soportes. Y en el mismo caso de las tendencias, en las tendencias siempre vamos a buscar la flecha que vaya en favor de la tendencia. And here is how you can identify how good a trade is. So as you guys could see, when I showed you the example trade earlier, it was a 4-point trade. So there are basically 3 types of trades. There are your good trades, which are 3-point trades, and you're going to win probably 50-50 of those trades. But with added analysis and also understanding market structure, you could take 3-point trades, guys, that are going with your analysis. Entonces pueden ver acá, como incluso el ejemplo que les enseñamos anteriormente, era un trade de 4 puntos. En los trades de 4 puntos quiere decir que es un buen trade, no necesariamente el mejor, pero es un buen trade. Hay trades de 3 puntos que usted puede tomar si van en la dirección de su análisis, pero a mayor cantidad de puntos va a tener mayor validez el análisis. 4 points is a better trade. This is more of you can trust the fact that it should go in your direction. This is about a 60 to 70% trade. Ok, entonces tiene que entender que un trade de 3 puntos es un buen trade, pero un trade de 4 puntos te va a dar una asertividad de 60 a 70% asertividad solamente cuando es un trade de 4 puntos sin nada más que hacerle, solo seguirlo. The best trade that you can receive is a 5-point trade or higher. A 5-point trade, guys, is considered an amazing trade. And normally, what I've seen now over the last 10 months working with our developers, guys, is over an 80% success rate on 5+ point trades. Ahora, el mejor trade que podemos tomar en Cashking es el trade de 5 puntos. ¿Por qué? Porque el historial ya tiene el escáner, es que todos los trades que tienen de 5 o más puntos van a arrojarnos una asertividad de mínimo el 80%. Now, where the points come from, the first point is the algorithm behind the chart. This is the groundwork that we put together, guys, over a 10-month period of where I would take trades, why I would take those trades. So the first point comes from an arrow.
So if you receive a red arrow, that is 1 point towards a put or a sell. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto. ¿De dónde vienen los puntos? ¿Cómo se cuentan los puntos? ¿Cómo sabemos cuáles son los puntos? Bueno, el primer punto es el algoritmo del escáner. ¿Cuál es? Las flechas. La flecha es un indicador que hemos creado con un algoritmo personalizado con los programadores. Ahora, la gran diferencia de cómo teníamos la primera versión a esta versión es que esta versión va a ser muy sencilla porque prácticamente ahora más que recopilar solamente puntos, vas a unir colores y a mayor cantidad de colores o uniendo los colores te va a ser más sencillo de seguirlo. Pero el primer punto es la flecha. La flecha cuando sale ya por sí sola es un punto porque es un algoritmo que hemos diseñado para ese escáner. The second point comes from the currency strength meter. So if we were looking at USDJPY and the US dollar was weaker than the Japanese yen, meaning that the Japanese yen had a higher number than the US dollar, that would also be 1 point for a down trade. Ok, ahora tenemos un segundo punto y el segundo punto es el Currency Strength Meter. Este punto lo que hace es que nos dice a nosotros prácticamente, chicos, cómo funciona la fuerza de las monedas. Y entonces la misma fuerza de las monedas ya nos va a estar diciendo a nosotros si está a favor de la operación que queremos tomar, del trade que queremos tomar, es un punto más. The rest of the points come from if price is around the red Bollinger Bands, you get a point. If price is near a resistance that you see in the market, that is also a point. And then there are 3 indicators underneath the chart where you can see an S, you can see that it crosses down a red line, and you can also see if it crosses down another red line. Each one of those are worth 1 point. Entonces, el tercer punto va a ser con respecto a las bandas de Bollinger. Recuerden que aquí se los estamos explicando, pero el escáner lo hace por sí solo. O sea, ustedes no tienen que contar estos puntos. El escáner les dice, simplemente les estamos explicando de dónde vienen los puntos. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, para una venta, si el precio está en la banda de Bollinger color roja, ahí cuenta como un punto. Now, opposite of that is when you're looking for a buy or a call. It's everything that we said, but just the opposite. Again, we try to color code everything, guys, to make things simple. Red means sell. Green means buy. Entonces, vean esto que es sencillo. Lo hemos hecho de una forma que sea lo más sencillo posible para cada uno de ustedes. Entonces, ya no hablando de ventas, sino de compras, prácticamente todo lo hemos hecho en colores para que sea más sencillo. Antes era solo puntos y usted tenía que descubrir cuáles eran. No, ahora cuando es compras es es unir los colores y cuando es venta igual unir los colores. Green arrow, 1 point for a call. US dollar stronger than the Japanese yen, 1 point for a buy. Price near a green band, 1 point. Price near a support, 1 point. You're getting a buy. You're getting a cross up the green stochastic. You're getting a cross up on the green RSI. Those are all points towards a buy. Entonces, sencillo. Pueden ver ahí todos los puntos y los colores para una compra. Si tenemos la flecha, si está tocando las bandas de Bollinger, si está en una línea de soporte, si tenemos la B en el estocástico, si tenemos un cruce de la línea sobre el estocástico, si tenemos una cruce sobre el RSI, etcétera, etcétera, todos son puntos. So what we would like to do is one more time, just show an example. So as you guys can see here on this screenshot, if I go like this, Jonah, can they still see it very clearly, or do I need to zoom in? Can you see my mouse as well? Yeah, I can see it. Okay, so you guys can see here that we have a green arrow. We have price about to cross up. We have price crossing up here, and we have price crossing up here. Over here, we can see that the US dollar, Japanese yen was giving us, again, a call, and it was 4. So this was a great trade.
Entonces, vean ese ejemplo, que you go back to show the chart, so I can tell them. Pueden ver ahí que el paso es muy sencillo. Vamos a abrir el escáner. Pueden ver ahí que en ese preciso momento el escáner nos dio una compra de 4. Pueden ver que estábamos sobre las bandas de Bollinger verdes. Pueden ver que estaba cruzándose el RSI, que estaba cruzándose el estocástico, que estábamos sobre la media móvil, que tenemos una flecha verde. Entonces, prácticamente ese caso, now show the other one, teníamos una idea de 4 puntos. Ni siquiera era la mejor, era una de 4 puntos. So again, we look for the specific entry, which was 135.37. And again, it's a call. It's a green arrow. We're seeing green, 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 green. We want to look, guys, for the buy side. On most brokers, your call will be green. Ahora, pueden ver acá, en este caso, sencillo, nos dio la alerta, pudimos ver que todo era los verdes, verdes, verdes para una compra, y entonces prácticamente, después de eso, simplemente nos vamos a nuestro broker y seleccionamos cerca del precio que nos está diciendo el escáner y compramos. So people are asking now that back in the day, you were trading 3 minutes, whether is it right now, again, 3 minutes or 5 minutes, or what's the rule for the expiration time? So with Nadex, we have the option to close early. Now, with 4, 5, 6, 7 point trades, I'm letting them go. I'm letting them go the full 5 minutes. And the reason for this, guys, also is because here on this exact example, we can take an entry that's already in profit. So with Nadex, we can take sniper entries that are like taking spikes down for calls or spike ups for puts and getting the best possible entry for this setup. If you're using other platforms or you're using other, like I was saying, in real-time entries, then I would say use 3 minutes. Ok, entonces vean acá, chicos, sencillo. Cuando son trades de 5 y 6 puntos de confirmación, los trades los estamos tomando a 5 tiempos. Sí, a 5 minutos, perdón, 5 minutos de expiración. Cuando son trades entre 3 y 4 puntos de score, que sería el puntaje que tiene, la estamos tomando entre 3 y 4 minutos de tiempo de expiración. So we saw the entry, we take the exact entry that it says on the alert panel. Once we are executing that trade, all we have to do is let the market move. Now, like I was saying, 4, 5, 6, 7 point trades, guys, a lot of times will go in the direction that you want them to go. Will it happen every single time? No, it will not happen every single time. This is not a genie. This is a tool that you guys can use in order to read the market and understand how good of a trade it is. Entonces, chicos, prácticamente es un poquito de experiencia de que también que ustedes lo practiquen. Recuerden que el escáner simplifica todo, pero, perdón, ustedes van a estar practicando y ustedes van a estar desarrollando el escáner con el tiempo y agarrando cuál es su mejor forma para operarlo. Recuerden que cuando estamos buscando, cuando vemos un trade que tiene 5 puntos o más de puntaje, esos los estamos tomando a 5 minutos. Cuando son de 3 o 4 puntos de puntaje, esos son los que vamos a estar tomando de entre 3 y 4 minutos de expiración. So, let's give this thing a shot in real time. So like now like the programmers are telling us that they just everybody shut down the website. The website has been getting a lot of users logging in, so it's crazy. Right now it's a little bit slow because I'm logged in already. Okay. It's taking time. Yeah, I just got back in. I know that this first couple hours, guys, since we literally just are launching it right now, it's going to be a little bit bogged down just because everyone's trying to hop on the second. So just give us, a second just to get everything to load up here. So we're going to wait for a new entry here. So on the right-hand side is the app. All you have to do is have the app open. On the left-hand side, all you need to have is your broker. Once you have your broker up, guys, you're going to take the corresponding pair
with your broker. So here in about 2 minutes and 30 seconds, I'm going to give this thing a go. Yeah, and then when you show it, please show it like the whole screen, because it was looking like really small. Right? Oh, really? Here, let me try something here quick. So now everybody has a question. This question. Hey, Matty, no more Vivid Forex or Binarias and all those shitty brokers that were there. Yeah, no, just straight Nadex, and I believe pocket options is a good option. Okay. Lo que está diciendo Matty Pips es que él no utiliza esos brokers, Binarias ni Raise Option, ni ninguno de esos brokers. El broker que está utilizando ahorita es Nadex, y en el caso de ustedes, si no usa para Estados Unidos solamente Nadex o Pocket Option, y ya en Latinoamérica ya tenemos los otros brokers como One Prime. Okay, so just waiting for it to pull up here, guys. We still should have about a minute 30 seconds. So hopefully this can. Is yours up, Jonathan? Not right now. They're saying, do you roll over? I do not roll over anymore. Y no hacemos rollovers ya. Mati lo que nos está diciendo es, ya él no usa rollovers, así que ahora todas las entradas es el tiempo de expiración que se determine y listo, sin rollovers y sin ninguno de estos brokers. They kicked me out. Chicos, lo que está diciendo Mati, quiero que tengan un poquito de paciencia. Ahorita nos están diciendo los programadores que literalmente hemos recibido más gente de la que esperábamos. Ahorita hay más de 10,000 personas. We got over 10,000 people right now try to log in, try to use the scanner. Así que, chicos, tenemos más de 10,000 personas ahorita entrando al escáner. Entonces la página está súper saturada. Ya los programadores están trabajando en todo eso, pero bueno, fue de golpe y fue fuertísimo. No hay que usar TradingView ya, Shari. Solo con el escáner estarías más que lista. So let's give this thing a second. Yo, Matty, you know, I don't know I don't know if Joel or any of the English ITX indicators that we have, does anyone of them teaches how to use Nadex for the Latin community in United States? That is one thing. Let me find out. I'm not 100% sure if they're using Nadex right now, but that's something that I can check and find out. Ok, de momento no sabemos si alguien lo está enseñando en español, pero vamos a hacerlo. Ahora, recuerden que Nadex es un broker solamente para Estados Unidos. Tienen que tener papeles de Estados Unidos. Así que si ustedes están en Latinoamérica, mi recomendación es One Prime. So looks like Euro USD was giving us a 4-point call. It was up. I had it up. Yeah, everyone's trying to use this right now. We got 10,000 people trying to log into this right now. This is good for the developers to see though, guys. This is a good thing. This is why we wanted to launch it right now, so then we could get prepared for what is about to happen. Exactamente, chicos. Entonces, paciencia, porque obviamente todo el mundo está ahorita queriendo entrar al escáner y obviamente lo está saturando, pero justo por eso queríamos lanzarlo. Para que todo el mundo pueda tener paciencia. Obviamente, como les dijimos, vamos a tener un periodo donde el escáner, bueno, ahorita vamos a compartir un poquito los datos de cómo va a ser el escáner, quiénes lo tienen gratis, quiénes lo tienen que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver todos esos detalles. Cayendo. No, Sergio, nada que ver. El precio de entrada al escáner será el precio de TradingView. No. Here's an example here right now, guys. Euro USD was a call, a 4-point trade at 760. We go over here. Basically, 760 would either be 75 or 77. If we took 75 or 77, guys, we are still in profit. If we would have took 75, we would have been deep in profits on this trade. Oh, look, somebody's saying, I took your USD already. Let's go. Clear.
Aquí Max está diciendo, entré en el euro dólar donde me cantó el escáner con 4 puntos y ganada. Vean, ya hay gente ganando hasta con el escáner. Belén, paciencia. Dice, yo ya voy 2-0. Some people saying 2-0. Clear. 1, 3-0, 2-0. Already with the clear USDJPY. Vean la gente. Vean ahorita ustedes en la pantalla cómo hay gente que ya está ganando y apenas con la explicación sencilla, y eso que el escáner todavía no está funcionando 100%. No es cardíacos. Este es el valor de tener una herramienta y un escáner que te va a estar cantando entradas todo el día, 24 horas al día. Vamos a ver. And we even have some crazier news, Jonathan, about this scanner. Me and Danny have been working on an auto trader for it, where it can hook up to your Nadex platform and trade for you. Wow. That's amazing. No, contando Mati que está preparando unas cosas todavía más increíbles con el escáner. I'm actually in the process of going to get my Series 65 license so I can give you guys financial advice and help you guys even more. Eventually, then you'll be able to hook up technically right into my trade callouts and take the same exact trades as me and hook up to my account. Vamos a ver. I'm just talking right now to people. Yeah, I'm gonna see if this alert panel will show up here in a minute. I'm gonna take whatever on the alert panel just to show you guys an example, as long as it's a 4-point trade or higher. Incluso vean lo que está diciendo Mati Pips, que él ni siquiera está viendo la gráfica ahorita, solo está viendo el panel de alertas, y solamente con el panel de alertas, apenas salga un nuevo trade de 4 puntos, lo va a tomar para que vean cómo funciona. Ignacio, pues yo te recomendaría, yo no recomiendo para nada para Latinoamérica, si ni siquiera en Estados Unidos ya están utilizando esos brokers, ¿por qué rayos quieren utilizarlos en Latinoamérica? O sea, si en Estados Unidos se están saliendo, por algo es. Entonces ni siquiera se metan. Utilicen Latinoamérica, One Prime, IQ. So the USDJPY is given a call, guys, at 4.9. It's only a 3-point trade, but we're going to go ahead and we're going to take it. Entonces, bueno, vean, Mati acaba de tomar un trade prácticamente solamente utilizando la información del panel de alertas, ni siquiera analizando nada, solo con el panel de alertas, y ni siquiera es el mejor. So now they're increasing instances, so they can just log in better. You guys can see here, it says USDJPY call. It's a score of 3. So like I said, 3 is good, 4 is great, 5 is amazing. So this is just a good trade at 135.49. So I'm in right now at 135.49. One contract, price right now is at 478. So as long as price ends above, this is only the first minute of this candle. So as long as this works up here, guys, we'll win the trade. Entonces, prácticamente vean cómo, recordando que es sencillo leer el escáner, chicos. Si ustedes ven el escáner que tiene 3 puntos, es un buen trade, 4 puntos, un mejor trade, 5 puntos para arriba, excelentes trades. So there was no higher trades right now other than 3-point trades. And a lot of times, guys, I stay away from 2 3-point trades because a lot of times they're not the greatest. Entonces vean, chicos, qué sencillo. Vean, pueden ver ahí cómo la información es práctica. 3 obviamente no va a ser el mejor trade, pero 4, 5 ya van a ser los mejores trades que van a tener. Incluso, dependiendo de su análisis con el escáner, pueden utilizarlo para Forex. Hay algunas personas que utilizan este mismo escáner y lo usan con mismo Forex en buenas tendencias, con trades de 5 confirmaciones, y le va muy bien.
So I don't know if you want to, in the meantime, I don't know if you want, so we both can explain who's going to get it for free, who's going to purchase it, how much it's going to cost, the free trial that it's going to have. Yeah, so guys, the way it's going to work basically is everyone's going to get it for free for 30 days. Anybody that does the 90-day package, it will remain free. I talked with, the corporate staff. I talked with Jonathan, and I told them about our vision on the English market, and it is to keep everybody in for at least 90 days. So to make that happen and to make people really want to take the 90-day package is to get Cashking free. So if you do the 90-day package, you don't have to pay anything extra. If you do the month package, you have to pay an additional $20. If you do any other package, you have to do $20. So this is the reason for this is to, one, push everybody in to the 90-day package, because I made a commitment coming into this company that I wanted to make sure my customers were making money. I did not want to come to this company and replay the same thing where people would come in, trade for a month, lose money, and then quit. Come in for a month, lose money, quit. I know that if people take this for 90 days, they will take this thing serious. And the people on the month packages, that pays for our servers, that pays for upgrades, that pays for the developers, guys. So that's where that money's going to. Ok, chicos, entonces, bueno, expliquen cómo, les vamos a explicar cómo va a funcionar esto exactamente. Número uno, el escáner va a estar gratis por 30 días para todo el mundo. A partir de hoy, el escáner va a estar gratis por todo el mes de julio, gratuito por 30 días en todos los paquetes. A partir de los 30 días, el paquete, la aplicación va a tener un costo de $20. Ahora, es exclusivo solamente con el paquete ITX. Si usted solamente tiene básicos, no va a poder accesar al escáner. Solamente las personas que tengan el paquete de ITX, ya sea básico más ITX, Pro Pack, paquete Elite, van a poder tener acceso al escáner. Ahora, las personas que tengan el paquete trimestral Elite no van a tener que pagar nada. Si usted tiene el paquete Elite trimestral, usted lo tiene totalmente gratuito. Usted no tiene que pagar absolutamente nada por el escáner. Si usted tiene cualquier otro paquete que sea básico más ITX o Elite, pero mensual, vas a tener que agregar $20. Pero el paquete Elite trimestral lo va a tener incluido sin ningún costo adicional. Los anuales básicos tampoco. Ningún paquete de básicos lo tiene incluido. Básico mensual, básico trimestral, básico anual no lo incluye. Pero si usted tiene anual trimestral, anual Elite, trimestral Elite lo tiene incluido. Si usted no tiene ni trimestral ni anual y solo tiene mensual, usted va a tener que pagar $20 o Pro Pack $20 o básico más ITX. Pero si usted no tiene ITX en ninguno de los paquetes, no vas a poder comprarlo. So guys, I'm just waiting for a 4-point trade. I wanted to take a 4-point trade. Since I can't really do any analysis to see the market. Like I was telling you guys during the presentation, if I'm going to take a 3-point trade, I need to be able to analyze the market. I need to know where the market is. I need to know if it's coming to a support or a resistance, or if it's in a continuation. If I'm going to take a 3-point trade, a lot of times I need to know which way the market's going. So USDJPY was very close. It was very close. It was actually within like 4 points, guys, of clearing that last candle. So, if you would have taken in a real market trade, or you took a lower entry, you actually could have cleared that one still. So instead of taking 4.7, you could have taken 4.5, and you would have actually cleared that trade. So actually, a lot of people were commenting in the chat saying that they cleared USDJPY 3 minutes. Yeah. So, I mean, anybody that does in real time trades, you probably cleared that trade easily. With Nadex, we have to pick a specific
spot in the market. And for me personally, what I found out with Nadex is I need to be able to read the market with a 3-point trade. For 4 and 5, I trust that enough to just take it. So if I was to get a 4-point trade here, I was going to perform it and give it a shot. But we can wait, 3 more minutes if we want to. Otherwise, I do have a session tonight, guys, at 10 o'clock. So you guys can get started with us if you're not already started, or you can hop on the session later tonight. Ok, chicos, bueno, como pueden ver ahí, ahorita prácticamente el escáner todavía están trabajando en aumentar la capacidad para que todo el mundo, obviamente fue un golpe, miles de personas ingresando al mismo tiempo y obviamente afectó un poquito los servidores, ya los programadores están trabajando. El día de hoy en la noche, Mati Pips tiene clases, en la clase va a utilizar el escáner, lo va a explicar y va a tomar trades con el escáner. En mi clase de hoy en la noche, a la medianoche de Perú, de Colombia, de México, 11 de la noche Centroamérica, 2 de la mañana Argentina, estaré explicando en español cómo funciona el escáner, dónde vamos a ver las clases, voy a explicarlo paso a paso, detalle a detalle y tomaremos también operaciones en vivo con el mismo escáner. You guys select Mind ITX on the mindtv.com and scroll down. You guys can see my channels right here. Once you select the channel, I go live. You'll be able to see my screen. And you can also, over here, guys, right in the chat. As you guys can see, look at cleared. Cashking is fire. 6-point trade on UJ. 2-0, 2-0. Let's go. So as you guys can see, we have absolutely been crushing the market, guys. This is the first time that Cashking is now available to the customers. And we're going to completely revolutionize the world. Again, if you guys are excited, one more time, go ahead, type sexy AF in the chat. It's working right now. Is it? Yeah, to me, it loaded everything. Así que bueno, chicos, Mati estaba enseñando cómo en la última clase, utilizando Cashking, todo el mundo salió forrado y lo que nos está explicando ahorita mismo es de que vamos a estar utilizando el escáner a partir de hoy. Recuerden que de momento en el paquete básico va a estar de acceso. En el paquete básico, en el periodo de 30 días gratis, va a estar libre de acceso, pero luego será solamente exclusivo de ITX, paquetes trimestrales élites. Paquetes anuales élites lo tienen incluido sin ningún costo y a partir de ahí todos los demás $20, obviamente teniendo 100% ITX. Y luego después del periodo gratis, si tienes solamente básicos, no vas a poder ni siquiera comprarlo. What does USDJPY say right now? Because mine, there we go. So UJ. Waiting to see what the points is. I took it just kind of based off the chart. I'm actually in right now, just because I kind of saw how it was set up. This is pretty nicely set up right now. I just wanted to know what the call it was over here. That's 5 minutes ago. No, trading más ITX trimestral no cuenta, Henry. Solo élite trimestral, anual trimestral lo tienen gratis. Correcto, Lucero. Estarán todos los escáneres, todos los pares de divisas. Ahorita hemos incluido los pares favoritos de Mati, pero luego estaremos incluyendo todos. El escáner lo encuentran en la página mindcashking.com. Danny says that if the chart is working, do not refresh. Yeah, I saw that. So I haven't refreshed yet. I wanted to see if the alert panel would come up. But click on filter, and then after you click on filter, yeah, mine's not showing right now. It shows. See? Oh yeah, I do have it. So that last trade, it was only a 3-point score. Okay. Well, I liked where it was at, guys. I mean, I came down to this support level down here. We got this crossing up right here. We got this crossing up. So if you guys trade with me, you know that this is a specific trade that I usually kind of look for. I took a little bit high of an entry. I took a 3.7 for a little bit bigger of a payout, but I took 3 contracts.
So this will be a fat payout right now. This will be about a $200, $250 payout on one trade. Así que vean, chicos, ahí tomó ese ejemplo de Matty Pips, salió una alerta de 3 puntos, le gustó por la zona donde estaba, compró todos los colores en verde y vean el batazo solamente siguiendo el escáner. It was a great trade. Yeah. We're deep right now. So it didn't give us a new USDJPY call out. The last one was a put right here. So it called out the put, and look what happened, guys. It absolutely dropped. So I was trying to see the last couple call outs, but this one's in profit, only 2 minutes left here. So look, clear USDJPY 3-0 just in this zone call. Ahí ganadísima en IQ. Vea la gente, póngame ahí en el chat quién acaba de ganar este dólar yen que acaba de cantarla. Póngame ahí ganada, clear in the chat. Please type clear in the chat if you took that USDJPY, just clear o ganada. Y si ganaste este chat, look, just showing our new scanner Cashking and everybody is making money. Sergio, no hagas spam, hermano. Sí se ve el chat, lo estoy leyendo yo y miles de personas están escribiendo, bro. Let's go. So let's go. Trimestrales élite, anuales élite lo tienen. Para los básicos habría que comprar ITX o Cashking. Si usted tiene básicos y va a comprar Cashking y va a comprar ITX, mejor pase al élite y lo tiene todo. Le sale exactamente igual por más valor. So now for everyone that is completely brand new, Nadex all the way up until about 20 seconds left will actually give you an opportunity to close out your trade and take profits. Right now, Nadex is offering me $160 to close this trade out. Cashking called out a call at 3.7, guys, and prices at 4.0. That is 30 points in profit. That is insane. Bueno, vean este trade que nos mandó Cashking ahorita. Mati lo tomó y está en 30 puntos en positivo. So watch this number in the top right-hand corner, guys. I'm at 10,245. I started this account with $5,000 about 4.5 weeks ago. Right now, with this trade clearing, I am at $10,542. Y ganada. Vean cómo Mati Pips acaba de ganar ese. It was a 5 minutes. You took it for 5 minutes or 3 minutes? That was 5 minutes. Incluso Mati tomó ese trade de 3 puntos a 5 minutos y lo acaba de ganar. Esa cuenta que está en $10,500 la empezó hace 4 semanas y la empezó con $5,000 y ahorita están $10,500. O sea, la ha duplicado en 4 semanas utilizando Cashking. That's how easy it is, guys. It's really that easy to use Cashking. Now we can go and tell the world, and we can change the lives of people all over the world. Así que, chicos, vean, prácticamente ya tenemos la herramienta. Ahorita que terminemos, ya los programadores están trabajando en tenerla funcionando al 100%. Ya tienen los PDFs, los compartí en mi Telegram. En mi Telegram acabo de compartir el PDF de Cashking en español. Mati lo está compartiendo en inglés también. Ya tenemos el escáner, ya podemos hacer dinero. Mucha gente ahorita hizo dinero solamente en esta sesión y estamos dándole. Recuerden, ninguna combinación, solo élite trimestral, chicos, solo élite trimestral. Si usted solo tiene básicos, no puede comprar solamente Cashking. Si usted solo tiene básicos, tienes que tener ITX para poder comprar el élite, para comprar Cashking. No, trimestral ITX no cuenta, el de 240 no cuenta. El único paquete que cuenta es el de 395. Para que todo el mundo le quede claro, o el anual, el de 1,300. Solo esos dos lo tienen 100% gratis y no tienen que pagar nada. A partir de ahí, todo mundo $20. So what did everybody profit on these last couple trades?
Ok, chicos, de los que tomaron algunos de estos trades y pudieron ver ahorita, esto ahorita no está para comprar porque va a ser gratis para todo el mundo. Cuando ya salga, saldrá en la cajita de compras. Pongan los marcadores de los que tomaron algunos trades y vieron los ejemplos que Mati siguió y lo hicieron. So 2-0, 3-0, $360, 1-0, 4-0, 2-0, 1-0, 3-0, 4-0, 2-0. Wow. These people are crazy, bro. Let's go. This is about to go nuts. Yes, so we did sir. record this, guys. We will upload this as well. And you guys will have access to watch this again. Again, I go live at 10 p.m. tonight, guys. I will be doing a full breakdown on Cashking, again, on how to use it. And we'll also be looking for some trades. So thank you, Jonathan, so much for bringing me on as a partner. I'm so excited for this, and we're about to change the world. Let's go, bro. Así que, chicos, vamos a dejar la llamada hasta acá, la vamos a subir. Recuerden que hoy en la clase de las 10 de la noche, Colombia, Perú, Central Time, Mati Pips tiene su clase donde estará con Cashking también. Luego yo estaré a la medianoche de Colombia, Central Time también, dando mi clase, y los educadores de ITX